ඔයාලට හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් එකතු කරගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයාලගතුලා ඉන්නේ මගේ DBMS question series එකේ 28 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු අද අපිට මොන වගේ task එකක්ද complete කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ ඔයගොල්ලන්ට view වෙන්නේ 28 වෙනි question set එක. ඉතින් මෙතනදිත් අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ exams marks DB කියන database එකම තමයි. අපි බලමු මේකේ first question එකේදී අපිට මොන වගේ query එකක්ද complete කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. What is the highest marks obtained in Sinhala literature in all term examination of all the students of class 11B? 11B කියන class එකේ ඉන්න students ලගේ exams term කියන්නේ අපිට terms දෙකක් තියෙනවා. first term එක සහ second term එක. මෙන්න මේ terms දෙකටම penny ඉඳලා ඒකේ Sinhala literature කියන subject එකට penny ඉඳලා ඒකෙන් ගත්ත වැඩිම ලකුණු හොයන්න කියලා තමයි මෙතනදී අපිට කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද query එකකින් හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මෙතන select කරගන්නවා. select මම මෙතනදී all එක මුලින්ම use කරනවා. all from student inner join student exam mark record table එක on student table එකේ index number එක equal වෙන්න ඕනේ student exam mark record table එකේ තියෙන index number එකට. ඒ වගේම students like class එක ගන්න ඕන නිසා මම මෙතන inner join කරගන්නවා. inner join class table එක on student table එකේ class id එක equal වෙන්න ඕනේ class table එකේ class id එකට. මම තවත් inner join එකක් හදා ගන්නවා. inner join subject on student exam mark record table එකේ තියෙන subject id එක equal වෙන්න ඕනේ subject table එකේ තියෙන subject id එකට. ඉතින් අපිට දීලා තියෙන ඒවයි තව අපිට ගන්න තියෙන්නේ class එක ගත්තා අපි මේ ටික විතර අපිට ගන්න තියෙන්නේ. මම දැන් මේක උඩ run කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට details ටික view වෙනවා. අපි දැන් මෙතන conditions ටික add කරගමු. where subject table එකේ subject name එක equal වෙන්න ඕන. මම මේක subject table එකෙම name එක ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. මම දැන් මේක run කරගන්න. ඉතින් subject table එකෙන් තමයි අවිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන class එකේ condition එක අපිට තියෙන 11D කියලා. මම මෙතන n කියන keyword එක use කරනවා. n කියන keyword එක use කරලා class කියන table එකේ class name එක equal ද බලනවා 11B කියන name එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට මෙතනදී ගන්න ඕනේ වැඩිම මාක් එක. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන all කියන එක අයින් කරලා max කියන keyword එක use කරලා max කියන keyword එකට මම මෙතන data එක දාගන්නවා. මොකෙන්ද max එක බලන්න ඕනේ කියන එකට student exam mark record table එකේ mark එකෙන් බලන්න කියලා මම මෙතනදී දෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ query එක run කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට 99 කියන marks එක තමයි මෙතන වැඩිම ලකුණු විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ 11B class එකේ සිංහල subject එකට. අපි දැන් බලමු second question එක. What is the highest marks and subject of the Sachitra Wickramasinghe first term subject in all subjects? Sachitra Wickramasinghe කියන කෙනාගේ වැඩිම ලකුණ මොකක්ද අහනවා පළවෙනි වාරදී ආ penny ඉඳලා ඒ කියන්නේ ලකුණු ගත්ත subject වලින්. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී මුලින්ම select එකක් හදා ගන්නවා. select all එක මම මෙතන මුලින්ම use කරනවා. all from student table එක මම මෙතනටම inner join කරගන්නවා. inner join student exam mark record table එක on
student table එකේ index number එක equal වෙන්න ඕනේ student exam mark record table එකේ index number එකට. ඒ වගේම මෙතන මම ආයි inner join කරගන්නවා inner join exam term එක exam term table එක on student exam mark record table එකේ exam mark record table එකේ exam term id එක equal වෙන්න ඕනේ exam term table එකේ තියෙන term id එකට. මම දැන් මෙතන where කියන keyword එක use කරනවා. where කියන keyword එක use කරලා මම මෙතන මුලින්ම student කියන table එකේ first name එක equal වෙන්න ඕනේ සචිත්‍ර කියන name එකට. මම මේක table එකෙන්ම ගන්නවා copy කරලා මෙන්න මේ name එක සචිත්‍ර කියන name එකට and student table එකේ last name එක equal වෙන්න ඕනේ වික්‍රමසිංහ කියන name එකට. මෙන්න මේ විදිහට මම දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම and කියන keyword එක නැවතත් use කරලා මෙතන තියෙනවා exam term table එකේ term name එක equal වෙන්න ඕනේ first term එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම data ටික හදාගෙන මම දැන් මේක query එක run කර ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තිනවා first term එකේ මෙයාගේ subject වල marks ටික. දැන් අපිට ඕනේ මෙතන වැඩිම ලකුණ. ඉතින් මම මෙතනදී max කියන keyword එක use කරලා student exam mark record table එකේ mark කියන column එකේ වැඩිම ලකුණ ගන්න කියලා condition එක දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන කෙනා පළවෙනි වාරෙදී ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් වලකින් අරගෙන තියෙන වැඩිම ලකුණ තමයි 85.5 කියන මාක් එක. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එක. අපි බලමු දැන් තුන්වෙනි question එක. තුන්වෙනි question එකේදී අපිට කියලා දෙනවා find the name and marks of the students who scored between 70 and 90 marks in the mathematics subject in the first term examination. පළවෙනි වාරෙදී ගණිත කියන විෂයට ලකුණු 70 90 අතර ගත්ත ළමයින්ගේ නම සහ ලකුණ ඒ කියන්නේ මාක් එක අපිට පෙන්වන්න කියලා තමයි මේ තුන්වෙනි question එකේදී අපිට කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු දැන් ඒකට query එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම new query tab එකක් open කරගන්නවා. මුලින්ම මම select කරගන්නවා select all එකම use කරනවා all from student table එක මම ගන්නවා student table එකට inner join කරනවා inner join student exam mark record table එක on student table එකේ තියෙන index number එක equal වෙන්න ඕනේ student exam mark record table එකේ තියෙන student index number එකට. ඊට පස්සේ මම මෙතන නැවතත් inner join කරගන්නවා inner join subject table එක on student exam mark record table එකේ තියෙන subject id එකට equal වෙන්න ඕනේ subject table එකේ තියෙන subject id එක. ඒ වගේම මම මෙතනදී inner join කරගන්නවා exam term table එක exam term student exam mark record table එකේ තියෙන exam term id එක equal වෙන්න ඕනේ exam term table එකේ තියෙන term id එකට. ඉතින් මම මේ විදිහට query එක හදා ගන්නවා. මම දැන් මෙතන conditions ටික add කර ගන්නවා where subject table එකේ subject name එක equal වෙන්න ඕනේ mathematics කියන subject name එකට. ඉතින් මම මේ විදිහට tables වලින්ම copy කරලා ගත්තාම අපිට වැරදෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටික ගොඩක් අඩුයි. ඒක නිසා තමයි මම tables වලින්ම copy කරගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන term එක කියනවා exam term එක term name එක අපිට දීලා තියෙන්නේ first term කියලා මම මෙතන term එක add කරගන්නවා. මම නැවතත් and කියන keyword එක use කරලා මෙතන කියනවා student exam mark record table එකේ mark එක between කියන keyword එක use කරනවා between 17 and 90 කියන මේ විදිහට මම query එක හදාගෙන මේක ඉතින් මම දැන් මේ query එක run කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට details ටික view වෙනවා 70වත්
හතර වත්තට දැන් අපිට මෙතන අහල් තියෙන්නේ name එකයි mark එකයි විතරයි. ඉතින් මම මෙතන මේ data ටික filter කරගන්නවා. student table එකේ first name එක ඒ වගේම student table එකේ last name එක ඒ වගේම student exam mark record table එකේ mark එක මෙන්න මේ data ටික තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට filter කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට view වෙනවා mathematics subject එකට first term එකේදී ලකුණු 70 90 අතර ලකුණු ගත්ත students ලාගේ details ටික. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එක. හතරවෙනි question එකේදී අපිට කියලා තියෙනවා find the subject and mark with the highest marks obtained in mathematics and science subjects in Amanda Moses first term examination. Amanda Moses කියන කෙනාගේ Amanda Mosesගේ first term examination එකේ mathematics and science subject වල වැඩිම ලකුණ හොයන්න කියලා තමයි අපිට මෙතනදි කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු ඒකේ query කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම new query tab එකක් open කරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මෙතනදි query එක හදාගන්නවා. select මම මෙතනත් all එකක් තමයි මුලින්ම use කරන්නේ. all from student inner join student exam mark record table එක on student table එකේ තියෙන index number එක equal වෙන්න ඕනේ student exam mark record table එකේ තියෙන index number එකට. ඊට පස්සේ මම නැවතත් inner join එකක් දාගන්නවා. inner join subject on student exam mark record table එකේ තියෙන subject id එක equal වෙන්න ඕනේ subject table එකේ තියෙන subject id එකට. ඒ වගේම මම මෙතනදී inner join කරගන්නවා exam term table එක on student exam mark record table එකේ exam term id එක equal වෙන්න ඕනේ exam term table එකේ term id එකට. ඊට මම where කියන keyword එක මෙතන use කරනවා. where කියන keyword එක use කරලා student table එකේ first name එක equal වෙන්න ඕනේ Amanda කියන නමට Amanda and student table එකේ last name එක equal වෙන්න ඕනේ Moses කියන නමට. අපි දෙකම copy කරලාම ගමු. ඒකට අපිට වර්ධින දෙන ප්‍රතිශතය අඩුයි. Amanda Moses මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ මම n කියන keyword එක use කරනවා. exam term එක term name එක equal වෙන්න ඕනේ first term කියන term name එකට නැවතත් n කියන keyword එක use කරනවා. n කියන keyword එක use කරලා student exam mark record table එකේ subject id එක between වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට science subject එකයි math subject එකයි අතර තියෙන between වෙන්න ඕනේ mathematics and science කියන subject දෙකට control C mathematics and science මෙන්න මේ විදිහට මම data ටික හදා ගන්නවා. මෙතන එන්න ඕනේ මෙතන එන්න ඕනේ student exam mark record table එක නෙවෙයි subject table එකේ subject id එක subject name එක තමයි mathematics එකයි science එකටයි between වෙන්න ඕනේ. subject table එකේ subject name එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ query එක run කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට details ටික view වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් highest mark එක තමයි අහලා තියෙන්නේ. මම මෙතනින් max කියන keyword එක use කරනවා. student exam mark record table එකේ mark කියන column එකේ max එක ගන්න කියලා මම මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. ඉතින් 90 කියන mark එක තමයි Amanda Mosesගේ maths වලට සහ science වලට තියෙන වැඩිම ලකුණ first term එකේ.
අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එක. between වෙන්න ඕන. full mathematics. mathematics. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී දාගන්නවා science කියන subject එක. science and last subject එක විදියට අපිට දෙන්නේ සිංහල literature. මෙන්න මේ විදියට ඇඩ් කරගන්නවා. මම දැන් මේ වීඩියෝ ටික රන් කරලා මෙතන and එකක් යූස් කරන්න කියලා තමයි අපිට කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් රන් කරලා බලමු. දැන් අපි subject table එක subject name එක අපි මෙතන in කියන keyword එක use කරනවා. මොකද අපිට මෙතන values තුනක් දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මෙතන in කියන keyword එක use කරනවා. ඉතින් මම මෙතනදී පළවෙනි එකේ mathematics කියන එක දාගන්නවා. mathematics, science කියන subject name එක. last subject name එක විදිහට සිංහල language literature. මෙන්න මේ විදිහට මම enter කරගන්න data ටික දැන් මම මෙන්න මේ query එක run කරගන්නවා. මෙතන මගේ last name එකත් මදාරා කියලා තමයි මෙතන වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක වෙනස් කරගන්නවා. මදාරා වනසේකර කියන name එක තමයි මෙතන අපි දෙන්න ඕන. මම දැන් ආයෙත් query එක run කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට data ටික අපිට view වෙනවා. අපිට දැන් ඕනේ මෙතන max mark එක. මම max කියන keyword එක use කරනවා. student exam mark record table එකේ record table එකේ mark එක. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට mark එක ගන්න පුළුවන්. අපිට දැන් මෙන්න මේ විදිහට highest score එක තියෙන mark එක ඇවිල්ලා තිනවා. අපිට බලන්න මෙතනදී මේ mark එක ගත්ත subject එක මොකද්ද කියලා බලාගන්න max කියන keyword එක use කරලා max කියන keyword එක මෙන්න මේ විදිහට use කරලා අපිට පුළුවන් subject table එකේ subject name එක දෙන්න කියලා. මම දැන් මේක run කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට max subject name එක විදිහට මෙන්න මේ විදිහට සිංහල language and literature කියන name එක අපිට view වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි 28 වෙනි question set එකේ answers ටික මම create කරගත්තේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.